السلام عليكم، صباح الخير، أهلا وسهلا، رمضان مبارك كريم، صباح الخير، كيف حالكم؟ مرحبا. This is our third session. We're just going to wait for a few people to join us. مرحبا بكم. In the live chat you can share your name. ما اسمك، من أين أنت، وكم الساعة الآن. So I'll just check if everyone is here, and those who were with us in the previous session are also here as well. صباح الخير، أهلا. هل صباح الخير أم مساء الخير؟ أنا الآن عندي الساعة 8:05، فسأقول صباح الخير. أهلا، أهلا نصير وعثمان، يا لو الطلاب الآخرون. Good. Let's see if everyone is here. You can type in the live chat that you're here. أهلا سباشن، وعليكم السلام. مرحبا نيتيكا، ممتاز. Okay, so I'm just gonna get everyone right here so I can see you, inshallah. And as we type in Arabic, we have a quick review of a few things. And then we'll start looking at another set of words and examples. Then we'll review some grammar also as needed. But just make sure that you have your Arabic keyboard activated. You're able to hear me. So make sure also the volume is set on high so you can hear me. Get your pen and paper. And if you're writing, you let me know that you're writing and say عندي قلم وورقة وأنا أكتب ملاحظاتي. أنا أكتب ملاحظاتي. So let's see. الآن مرحبا حسين، أهلا يا حسين من المغرب. خلاص حسين سيكتب باللغة العربية. هل ستساعدني يا حسين في الكتابة؟ ممتاز. سمويل، أهلا يا سمويل. الحمد لله. جميل، مرحبا. جميل جدا، أهلا وعليكم السلام. مانويل، أهلا مانويل من إسبانيا. وحسين من المغرب. حسين سيكتب باللغة العربية. وأيوب، أهلا وسهلا يا أيوب. ومرحبا. جميل جدا. أظن أن المجموعة هنا أيضا كل الطلاب. جميل. سباشن هنا، ويوم هنا، وعثمان هنا. خلاص، هل أنتم جاهزون؟ How do we say I can speak a little bit of Arabic؟ يلا. كيف يمكن أن نقول هذا؟ كيف نقول I can speak a little bit of Arabic؟ يلا يا شباب ساعدوا سمويل. أهلا جيمس، صباح الخير جيمس، استيقظت باكرا يا جيمس. يلا شباب، كيف نقول I can speak a little bit of Arabic باللغة العربية؟ I can, we have two words for that. We can either say يمكنني or أستطيع. So if you're saying يمكنني شوي عربية شوي صحيح. So أتكلم اللغة العربية قليلا.
So أتكلم اللغة العربية قليلا أو شوية شوي. أتكلم اللغة العربية شوية شوي. ممتاز. جميل جدا. أحسنتم. سأشارك الشاشة. I will share the screen. سأشارك الشاشة. But before I share, I'd like to hear a few phrases from what we've learned before. Like when I say I'm ready, or I say I have my notes, or I'm taking notes. Like what are those phrases in Arabic? I'm ready. I'm taking notes. I have a pen or paper. Either you can just use either one. يعني واحدة فقط. جملة واحدة فقط. So سمايل أنا أتكلم اللغة العربية قليلا. إن شاء الله عثمان عبد الله العمان. ممتاز. أحسنت. أنا جاهز. أحسنت. أنا جاهز. أنا جاهز. ممتاز. كريستين وعليكم السلام. أنا جاهز. أحسنت. أنا جاهز. ممتاز. في أي منطقة تسكن؟ في أي منطقة تسكن؟ في أي منطقة تسكن؟ جميل. أنا مستعد. يمكن أيضا أن نقول أنا مستعد. I'm ready. أنا مستعد. أنا جاهز. I'm here. أنا هنا. أنا مستعد. أنا جاهز. أنا هنا. I hear you well. كيف نقول I hear you well؟ كيف نقول هذا أيضا؟ ممتاز. أحسنتم. ما شاء الله. أنا مستعد. أنا جاهز. أنا في باكستان. رمضان كريم لك أيضا. رمضان كريم. وأهلا وسهلا. وأنا أسمع الآن. ممتاز. I hear now or أسمعك جيدا. I hear you well. أنا أسمعك جيدا. ممتاز. أنا مستعد الآن or أنا مستعدة الآن. كلها كلمات جيدة. ممتاز جدا. يلا الآن سأشارك الشاشة. I'll share the screen. أنتم جاهزون؟ مستعدون؟ يلا على بركة الله. سوف أشارك الشاشة الآن. And the other phrase we say is like I have my notes. عندي ملاحظاتي or أكتب ملاحظاتي. ما شاء الله. شكرا جزيلا. يلا على بركة الله سنبدأ. عندي بعض الكلمات الجديدة. I have a few Arabic words. عندي بعض الكلمات الجديدة. سأطلب منكم. You can see my words today. So I have a few words for you. You can help me translate these words. سأقرأ هذه الكلمات فقط للمراجعة. Just a few review, like a quick review. مراجعة سريعة. سأقرأ الكلمات. I'll read the words and then try to place the translation if you can recall the translation أو الترجمة. And those who are taking notes can also help by maybe put the transliteration if you can. لحظة سوف أحاول. There you go. يلا أنا جاهز على بركة الله. الكلمة الأولى هي أضاع. ما معنى أضاع؟ I'm reading from right to left. أضاع. ما معنى أضاع؟ بحث.
ما معنى بحث؟ احتمال، احتمال. محل، محل. حل. We have محل and then we have حل. حاليا، حاليا. Then we have فقد، وجد، جاهز، مضغوط، مشغول، واحتاج. I'm reading without placing the numbers. I just would like to make you aware of this process. I'm reading without placing the numbers on the words, and I'm also guiding you to see from right to left. But I'm doing that on purpose because you have to capture the image of the word I'm reading. So when I'm saying أضاع, you have to find it. Where is أضاع? بحث, find it. Where is it? احتمال, محل, حل, حاليا, فقد, وجد, جاهز, مضغوط, مشغول, احتاج. And I'm also reading quite on a faster pace, so you're able to hear the sounds as well at different paces. احتمال. ممتاز. ما شاء الله. احتمال. Okay. I'll take the camera just somewhere here. Ah. There you go. ممتاز. أضاع، أضاع. أضاع. ما معنى أضاع؟ مثال: أضاع طريقه، أو أضاع مفتاحه، أو أضاع. ممتاز. جميل. جيد. So أضاع، أضاع هي الأولى، أول واحدة هي أضاع، أضاع. And أضاع, someone to give me the word lost. ممتاز. صحيح. So he lost his way. So this would like to lose, and you'd say أضعت طريقي. So lose something, and we say he lost something. So أضاع، أضاع، أضاع طريقه، أضاع طريقه. And if you're saying the past, you have to drop. This is in irregular verb. So we got this one. أضاع. بحث. ما معنى بحث؟ بحث. ممتاز. بحث. Lost his way. أحسنت. أضاع طريقه، أضاع طريقه. أهلا ناظر، وعليكم السلام. نقول أضاع، أضاع طريقه، أضاع جواز سفره، أضاع بطاقة الهوية. So بطاقة الهوية would be like ID, جواز السفر, passport, مفتاح, key. So you'd say that. The next one would be بحث. And بحث is to look for. So I gave you time to process the meanings. Now I will write them down. We say بحث. So بحث, look for. And then the preposition that I need to put with بحث would be عن. بحث عن.
أضعت طريقي وأنا الآن أبحث عن طريقي. I'm looking for my way. Or أضعت مفتاحي وأنا الآن أبحث عن مفتاحي. So I have to say أبحث عن, and look for must come together. It's like phrasal verbs in English. You have to put them together in order to say search or search for or look for. احتمال. احتمال is possibility. I saw some of you already put it, possibility. So هذا احتمال. احتمال. And there is a phrase we would say من المحتمل. It is possible. And the other word we would say المحتمل. من المحتمل. من الاحتمال. So say المحتمل, you'll hear المحتمل أو احتمال possibility. من الاحتمال أو من المحتمل. It is possible. من المحتمل من المحتمل ناظر في العمل. It's possible that ناظر is at work. So we say من المحتمل. Then we say محل. 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 And محل would be store. ذهبت لزيارة محل. ذهبت لزيارة محل صديقتي. ذهبت لزيارة محل صديقتي. ماذا قلت? What did I say now? For number 4, I said ذهبت لزيارة محل صديقتي. ذهبت لزيارة محل صديقتي. ذهبت لزيارة محل صديقتي. ما معنى هذه الجملة؟ ممتاز، صحيح، أحسنت. I went to visit my friend's store. ذهبت لزيارة محل صديقتي. أحسنتم. الآن الكلمة الأخرى هي حل. هذا الواجب صعب جدا. لا أستطيع حله. أن يمكن أن نقول حل to find a solution or to solve a problem. And we say حل is a solution. If I am putting حل with a sukun like حل, if I pause at the end of the noun, it means I can put case ending. I can say حل, حلا, حلين, depending on the grammar. But if I'm saying حل as a verb, it's a verb that follows specific case ending depending on the tense. Just remember, when I pause with nouns, it means you have the option to go with different tenween. لا أجد حل. لا أجد حل. I cannot find a solution. أنا أبحث عن حل. I'm looking for a solution. لا أستطيع حل هذا الواجب. لا أستطيع حل هذا الواجب. I cannot solve this homework. حاليا. 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 I see someone already put it. حاليا. 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 ما معنى حاليا؟ حاليا. أنا حاليا في أمريكا. أنا حاليا ببيتي في أمريكا. أنا حاليا بمكتبي. أنا حاليا. صحيح. لا يمكن الاتصال حاليا. أحسنت سباشن. صحيح. You cannot call, or there is you can't call currently. حاليا, for the moment, like at this moment, currently, now. So حاليا would be currently. أنا حاليا في. أنا حاليا في. لا يمكنك الاتصال. You cannot call حاليا, right now, or currently, present time, happening, at the moment. All of those are possible translations. Currently. ممتاز. Now let's see if I can move myself somewhere else where you do not see me.
And you see the other word, it's فقد. There you go. فقد. ما معنى فقد؟ فقد رغبته في السفر. فقد رغبته في السفر. فقد مفتاحه. فقد مفتاح السيارة. فقد بصره. فقد رغبته في السفر. فقد ليس فقط. ممتاز، أحسن. هناك فقط والطاء, but this one is فقد as a verb. فقد. فقد. So فقط وهنا فقد as a verb. فقد. فنقول فقد مفتاحه. أيضا lost. صحيح. فقد وأضاع نفس المعنى. كلاهما لهما نفس المعنى. Both of them have the same meaning. فقد طريقه, he lost his way. ولكن فقط is only with طه. ولكن فقد same thing as أضاع. وجد راحته في هذا المكان. وجد راحته في هذا المكان. وجد مفتاحه. وجد. وجد. أحسنت. صحيح. It's the verb to find, so he found. صحيح. أحسنت. So found. أحسنت. So وجد راحته في هذا المكان. ما معنى وجد راحته في هذا المكان؟ وجد راحته, and we're using a new word called راحة. راحة. وجد راحته. وجد راحته في هذا المكان. وجد راحته في هذا المكان. صحيح. He found peace in this place. So he found peace or his peace in this place. صحيح. جاهز الآن. ممتاز. جاهز, ready. So here I'll put more found. جاهز, ready. مضغوط بسبب الشغل. يا الله أنا مضغوط. أنا مضغوط بسبب because أنا مضغوط بسبب الشغل. أنا مشغول واحتاج. صحيح. مشغول busy. ومضغوط. يا نعم مضغوط stressed. And the funny thing about مضغوط, it comes from ضغط, pressure. It has the ضغط. You can see it over here. ضغط. You see ضغط. And you say مضغوط is pressured, which is stressed. مضغوط. احتاج. صحيح. مضغوط بسبب الشغل. ونقول احتاج needed. Now here's the interesting part that I like with verbs. What is a preposition or a possible preposition that we can use with احتاج? Like I am in need of in English. You say I need something, but I am in need of. In Arabic, what do we say? What do we say to refer to of? أحتاج of. أحتاج. أحتاج. أحتاج إلى. صحيح. ممتاز.
يمكن أن نقول أحتاج لي أو أحتاج إلى. Both of them are possible. So you could say أحتاج لي أو أحتاج إلى. Remember this part that I always say in classes, I never ever, never ever. So we wouldn't use عن or be, ولكن we would use لي. أحتاج لي or أحتاج إلى. So you can say إلى or لي. أحتاج إلى or لي. أبحث, we use عن. أضاع, we don't use any preposition with أضاع. فقد, no preposition. وجد, no preposition. محل, حل لي, نعم, I need a solution for, and I use for only with حل, the word solution. I am currently, أنا حاليا في, in or at. So here you'd use في. في. There you go. في at. جميل جدا. ما شاء الله أحسنتم. الآن, now I gave you my words. Now you have to give me yours. يلا. كل شخص يعطيني كلمة جديدة. Share your favorite Arabic word. Now you'll create your own Arabic flashcards. Let's see how many of you can put an Arabic word, and I'll place it in here. وجدت ثقب في الدراجة. ممتاز. I found a hole in the bike. أحسنتي. وجدت ثقب. So we can use the word ثقب as like a hole. And the ثقب, that's a really good word to remember, because you have حفرة and you have ثقب. حفرة as like a hole in the ground. حفرة. And then we have ثقب. وجدت ثقب and وجدت حفرة. حفرة في الأرض. So that's a hole. You found a hole in your wheel, the car, عجلة السيارة. You would find ثقب في العجلة. حفرة في الأرض. A hole in the ground. So you have حفرة and ثقب. أحتاج إلى ماء. ممتاز. So now we got ثقب from Pristine, and then we have أظن, ظن. يلا يا شباب, give me your favorite Arabic word. So I'll use, since Pristine gave us these two words, I'll put them in one card, because they mean the same thing but in different contexts. ثقب. ثقب. وحفرة. حفرة في الأرض. فرحة. ممتاز. فرحة. So this is like a hole. فرحة, to be happy. Happy as a verb. فرحة. ممتاز. رجع, return. رجع. So now there is giving us فرحة and رجع. I'll put them over here. فرحة and then رجع, return. Looks like we're going to have a lot of words. Return also as a verb. عظيم. ممتاز. عظيم. Great. عظيم. يلا Hussein, that's your flashcard. You can add another word there. أيوب. رحلات. رحلات, trips. رحلات. 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 بسم الله. صحيح. بسم الله.
Bismillah, in the name of Allah. Bismi. And we say ismi, it would be bismi. And if you hear Bismillah, you'd hear it when someone wants to start something or begin something. You say Bismi Allah, in the name of Allah. Bismillah. قبل. ممتاز. بسم الله. قبل. جميل، أحسنت الناظر. الغفور, the merciful. صحيح. قبل. قبل, to accept. And I'm assuming it's a verb. You said قبل, to accept, and قبل is before. If you put a sukun on the bad, then it will be before. قبل. قبل, to accept. قبل الدعوة, he accepted the invitation. رسم, draw. رسم, صحيح. طبخ, cook. طبخ. Be careful, you're going to be using these words soon. صنع. صنع. صنع is to create or make. So you'd say صنع. And it comes from manufacturing, like to manufacture. صنع. That's where a factory comes from. So you would say مصنع. مصنع. صنع. روحي, my soul. روحي. So I'll say روح. روح, soul. روح الروح. روحي. Sebastian put in مصاري. I'm assuming that's مصاري, money. So we'll say فلوس. Oh, أموال. Actually, money has different words. So there is أموال, wealth. فلوس, like pennies. مال is money. مال, money. فلوس, pennies. أموال, wealth. So مصاري. صحيح. جرح. جرح. Oh, جرعة. جرعة. If you're saying جرعة, I read it as جرح. جرح would be injury. If it's like a cut, an injury, so it would be like a cut, injury. In an accident, you say جرح. An injured person, جريح. And to injure someone, you'd say جرح. Like he hurt my heart, my feelings. جرح قلبي. جرح مشاعري. فجرح قلبي جرح مشاعري. لا تجرح مشاعره. Do not hurt his feelings. Oh, جرى. ممتاز. جري. جرى. So I'll put here run as جرى. ممتاز. جرى. But good that we have also جرح وجريح. Injured, and then also like to hurt someone. جرح. سرق. سرق. It's okay. سرق. سرق, to steal. سرق. Steal something, you would say سرق. Okay, we have room over here for more. I use every space I have. So we have 4 spaces for new words. يلا. جرح مشاعري. جرح يده, he injured his hand. رحلات, trips. على الشاشة على MBC, on the screen of MBC. صحيح يا سيباشن. ممتاز. هرب. Ooh, he ran away. هرب. هرب, run away, escape.
I don't know if you remember this one, Nader. We learned it yesterday in class. We say نفذ بجلده. He escaped. نفذ بجلده. Like he escaped with his own skin. Like he ran away. فنقول نفذ بجلده. He escaped. نفذ بجلده. It's an idiomatic expression. جلده. نفذ بجلده. So جلد is skin. And نفذ is to be saved. نفذ بجلده. نفذ. I think نفذ without the dot. نفذ. Oh, because if I say نفذ, it will be something else. نفذ بجلده. نعم. نفذ بجلده. طماع. So we'll say رسم هرب. طماع, greedy, as an adjective. Greedy. طماع, greedy. Then we have اجتهاد, hard work. اجتهاد, hard work. Okay, one more space. تسلق, Hussein. تسلق. Yeah, it works well for trips. تسلق is to climb. تسلق. So he climbed the tree. So تسلق. تسلق. You can take a screenshot. So you save these words and remember them. So take a screenshot, save them, and then we're going to move on to the next part. حفرة في الأرض ثقب. Now we'll move on to the next. جمل. الآن كل طالب سيعطيني جملة. Are we good with time? نعم. What time جيد. نعم. Okay. الآن جمل. جمل. يلا يا شباب. جمل sentences. Now share your sentences. And share would be شارك. شارك جملك. Your sentences. جملك العربية. Or we say باللغة العربية. يلا شاركوا يا شباب. شارك وشاركوا. I'll give you some time to think about your sentences. شارك يشارك. شارك. يلا من عنده جملة الآن سنكتبها. الماء منخفض في السهريج. So what's سهريج? Tank, the water tank. So water tank would be سهريج. And الماء منخفض. الماء منخفض. منخفض is low. منخفض. جميل, شكرا. فمنخفض. منخفض يعني low. درجة الحرارة منخفضة. شكرا. Pristine. أعشق المناظر الطبيعية. أعشق المناظر الطبيعية. أعشق is I adore. I am fond of. I adore. أعشق. أعشق المناظر. المناظر. I think I lost the screen. لحظة. أعشق المناظر. Now it's coming back.
أعشق المناظر الطبيعية. I like the natural views. المناظر الطبيعية. الجو جميل اليوم. الجو جميل اليوم. الجو جميل اليوم. أحسنتم. So it's say شارك. share. شارك. يلا. الجو جميل اليوم. اليوم الجو جميل. أحسنت. اليوم الجو جميل. يلا شباب, because we do have new set of sentences that we're going to look at, but I need you to build your own sentences before we move on to that part. دس أخي من قشر الموز. ماذا تقصدين يا بريستين? What do you mean by this phrase? Oh, كيف الجو في أمريكا؟ الجو في أمريكا. كيف الجو؟ How is the weather? كيف الجو؟ جيد. الجو جيد. ابني يقول أن الجو جيد. الجو حار. حار hot. حار. الجو رطب. أنا في ولاية رطبة in a humid state. فنقول رطب humid. حار ورطب. I can see Sebastian is watching BBC stock market. يقرض البنك المال. صحيح, يقرض البنك المال. أن أقرض يقرض. أقرض يقرض. أقرض يقرض is to lend, like lend someone money. So يقرض. لحظة. Okay. يقرض. أقرض يقرض is to lend someone money. So البنك تقرض المال. صحيح. أو يقرض البنك المال. جميل. جميل جدا. يلا الآن جيمس يقول عندما كنت أقود السيارة. ممتاز. عندما كنت أقود السيارة كان يوجد هناك ثقب في العجلة. صحيح. عندما كنت أقود السيارة. عندما كنت أقود السيارة. When I was driving the car. عندما كنت أقود السيارة عندما كنت أقود السيارة. السيارة. I'm putting two stresses over here because we do stress this. عندما كنت أقود السيارة كان هناك. There was. I can say كان هناك ثقب في العجلة. صحيح. أو في العجل. Both you can say العجلة as one wheel. العجلات wheels. أو في العجل. في العجلة. And if you're trying to say I found وجدت ثقب في عجلة سيارتي. ممتاز. وجدت ثقب في عجلة سيارتي. And then we would say لازم شرب القهوة في الصباح. نعم. It's a must drink coffee in the morning. أحسنتم يا شباب. ممتاز. جميل جدا.
يفرض البنك المال. وجدت ثقب في عجلة سيارتي. لازم شرب القهوة في الصباح. كيف الجو في أمريكا؟ أنا أشاهد قناة الBBC كثيرا على شاشة القناة. ممتاز، أحسنتم. الآن عندنا هذه المفردات. سأقرأ هذه الجمل. I'll read these sentences. And if I'm moving fast, you can let me know. I see a good number of people. Okay, before we start this, let's go back here. Let me see how many of you are taking notes. So I can just keep track of your participation. Make sure that you are engaged, you're not distracted, and you're with us because it's a real actual class. So I would really appreciate to see how many learners are with us. And if you are an instructor watching, just make sure also you use your skills to help learners. Okay? Ya Allah ya Shabab, because I cannot see you. I would be helpful to tell me if you are there. ممتاز. So أنا الآن الحمد لله أنا مشغول في الدرس. أحسنت. And then we say لازم أشرب قهوة في الصباح. كيف الحال؟ بخير الحمد لله. جميل جدا. Okay, as soon as I said make sure you're there, I saw people drop it. Good. See why it's important to be in an actual class? Because once you are in a real class, there is no way for you to leave. You're stuck there, and you're supervised by your instructor. You cannot leave. Yalla, mumtaz. So I'll read these sentences, and then you can let me know if you're able to detect the translation. I'll go over here. I'll take. Okay. يلا. الجملة الأولى، حاول أن تراجع هذه الجمل أو الجمل التالية. يسلم الطلاب على بعضهم البعض قبل بدء الدرس. يسلم الطلاب على بعضهم البعض قبل بدء الدرس. قبل بدء الدرس. ما معنى هذه الجملة؟ يسلم الطلاب على بعضهم البعض قبل بدء الدرس. أحسنت. فهم الآن يسلم. So they greet. ممتاز. يسلم الطلاب على بعضهم البعض قبل بدء الدرس. The students greet each other before the class or before class begins. بدء. ممتاز. أحسن. Before the lesson begins, before the class begins, and here we're using بدء الدرس as an إضافة. If you see بدء الدرس, that's a gerund, because بدأ would be to start or to begin. Then I say بدء الدرس قبل بدء الدرس. جيد. Before beginning class or starting class or starting the lesson. يسكن أفراد الأسرة. الجملة الثانية. يسكن أفراد الأسرة مع بعضهم البعض في نفس البيت. يسكن أفراد الأسرة مع بعضهم البعض في نفس البيت. يسكن أفراد الأسرة مع بعضهم البعض في نفس البيت.
إذا ما معنى الجملة الثانية؟ So we have like 5 minutes? We have 5 minutes to finish all of this translation. Yeah, you can do it. ممتاز. So صحيح. جميل. Family members live together in the same house. أحسنتم. يسكن أفراد الأسرة مع بعضهم البعض في نفس البيت. جميل. الآن third one، الجملة الثالثة، بعض زملائي يعملون في نفس المكتب. بعض زملائي يعملون في نفس المكتب. بعضهم يعني، ليس الكل ولكن بعضهم. بعض زملائي يعملون في نفس المكتب. الجملة الثالثة، بعض زملائي يعملون في نفس المكتب. صحيح. بعض زملائي، زملاء. جيد. So it's colleagues. We would say some colleagues صحيح work in the same office. But some of my colleagues also, we can say زملائي. And over here, this would be زملائي, my colleagues. بعض زملائي يسكنون في نفس يسكنون they live. No, يعملون, they work. ممتاز. الآن بعض الموظفين يعملون تحت إشراف نفس المدير. تحت إشراف نفس المدير. بعض الموظفين يعملون تحت إشراف نفس المدير. بعض الموظفين صحيح under the management. ممتاز. So بعض الموظفين صحيح. So it would be under the management. So here's like some employees, this is the first part. Some employees work under this management or supervision. So under the management or supervision of the same boss. صحيح. Of the same نفس المدير. ممتاز. أحسنتم شباب. الجملة الخامسة، سلمت على بعضهم ولم أسلم على البعض الآخر لأني لا أعرفهم. It's غير لائق. It's not appropriate to do that, but it's just a sentence. So you say غير لائق is not suitable. غير لائق, it's not kind, it's not suitable, it's not nice. So غير لائق. Just this part over here. لأني لا أعرفهم, because I'll let you guess the translation. سلمت على سلمت على بعضهم ولم أسلم على البعض الآخر لأني لا أعرفهم. احنا في الجملة الخامسة الآن. سلمت على بعضهم ولم أسلم على البعض الآخر لأني لا أعرفهم. صحيح. So I greeted some
and I did not greet the others or the other some, like البعض الآخر. لأني لا أعرفهم, because I don't know them. لأني ما عرفتهم, I didn't know them. It would be لأني ما عرفتهم. ولكن لأني لم أعرفهم. صحيح. صحيح. correct. الآن ممتاز. الجملة السادسة: شارك الطلاب بعض المعلومات عن حياتهم. And I can add more information عن حياتهم الخاصة، عن حياتهم العملية. شارك الطلاب بعض المعلومات. عندنا معلومات وعندنا شارك. شارك الطلاب بعض المعلومات عن حياتهم. صحيح. مرحبا وان. صحيح. The students shared some information about their life. صحيح. about أحسنت. حياتهم. Their life هنا حياة. حياة. It would come as with تاء مربوطة. Then when you put an attached pronoun, it becomes حياتهم. فإذا شارك الطلاب بعض المعلومات عن حياتهم. And we can say حياتهم الخاصة, private, العملية, work. And all of this would be just additional information to describe life. صحيح. أحسنتم. جميل جدا. الآن تعرف الطلاب على بعضهم البعض. تعرف الطلاب على بعضهم البعض. رقم 7. تعرف الطلاب على بعضهم البعض. تعرف الطلاب على بعضهم البعض. رقم 7. صحيح. So ممتاز. So they got to know. So we say تعرف. 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 To get to know someone, and عرف, to know someone. So I would say I know you. أعرفك. I know you. أعرفك يا وان. أعرفك يا ناظر. أعرفك يا باتريسيا. لا أعرفك يا حسين. هل أنا أعرفك؟ لا أعرفك. To say أعرفك. نعم أعرفك. So تعرفت. I got to know, you have to say على. تعرفت على ناظر في الصف. تعرفت على وان في برنامج خطوات. تعرفت على حسين في لايف رمضان. تعرفت على سيباستيان أيضا في حصص رمضان. So I would say نعم. The students introduced. تعرف الطلاب على بعضهم البعض. They got to know each other, and also they introduced each other. صحيح. You can say that. So you can say تعرف. عرف بنفسك. If I say عرف, here's another fun one. I would ask students like عرف بنفسك. Introduce yourself. عرف, to introduce. عرف. Introduce, and you'd say عرف بنفسه. ب. عرف بأخيه. He introduced
introduce. Okay, there we go. عرف أخاه. I keep losing. Sorry. Bring it back. There we go. عرف. جميل. But if I'm saying لا أعرفك, I don't know you, but I introduced him. عرفت به. عرف. And that's when I say عرف بنفسك. Introduce. عرف بنفسك. And over here I have to say be. Now, 2 more sentences and then will be our last part to do. Do I have something else for you now? Oh, actually, I do have another set for you to translate, but I'll give you that as a practice in quiet mode. يلا. لم يتعرف الطلاب على بعض الكلمات. لم يتعرف الطلاب على بعض الكلمات. لم يتعرف الطلاب على بعض الكلمات. يسي عرف تعرف وعرف بي. Okay, so تعرف صحيح. جيد. ممتاز. So I'll give you the difference one more time between عرف وتعرف. لم يتعرف, he did not recognize. لم يتعرف, did not recognize, because I would say انظر, look at this picture. انظر لهذه الصورة. هل تتعرف عليه أو هل تعرفت عليه؟ تعرف can mean get to know and also recognize. صحيح. So I did not recognize him. لم أتعرف عليه في الصورة. ما شاء الله تغيرت ملامحه. His features changed, so I didn't recognize him. لم أتعرف عليه. And you can also say like I didn't get introduced to him. It's a really tricky verb because it's based on a context. So لم أتعرف عليه. I didn't recognize him and I didn't get introduced to him. In the context of words, you did not recognize them. لم يتعرف الطلاب. So over here, تعرف would be recognize. It would take this meaning. Recognize the words. لم يتعرف الطلاب على الكلمات. The students did not recognize the words. But لم يعرف الطلاب, the students did not know. لم يعرف الطلاب الكلمات. And if I say يعرف, I do not use على. يتعرف, I must use على. So تعرف على, عرف بي, and عرف without any preposition. ممتاز. So we would say تعرفت عليه في الصف. I got to know him in class.
But if someone is showing me a picture and I did not recognize the person, I say, oh, لم أتعرف عليه. تغيرت ملامحه. His features changed. تغيرت ملامحه. Because I have here على, it would be recognize. جيد شباب? Okay, last one. لم يتذكر الطلاب كل الكلمات. 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 All right, ممتاز. Let me give everyone some time to go over it one more time. لم يتذكر الطلاب كل الكلمات. صحيح. جميل. أحسنت. So the students did not remember لم يتذكر all the words كل الكلمات. The students did remember all the words. ممتاز. أنتم, did you remember all the words? هل تذكرتم كل الكلمات? Did you remember? هل تذكرتم كل الكلمات؟ ممتاز. أحسنتم ما شاء الله. أحسنتم. أحسنتم. Didn't remember, Christina. لم أتذكر. I did not remember. لم أتذكر. ما شاء الله. Now this is your homework. Now if you're able to get this, what is جمع? What is اجتمع? تجمع, استجمع, أجمع, جماعة, مجموعة, اجتماع, جمعة, وجامع. Okay. يا الله. Now this is my favorite. Some of them, yeah, right. So I read them. This is more of a tongue twister. You can take here. You can take a screenshot of this one, save it to your device, and figure out if you're able to detect the meaning from this shared root. I'll read it one more time and listen in carefully. I'll check the words I'm reading so you can see how I'm pronouncing them. And then also test yourselves and see if you're able to detect the meaning. جمع, اجتمع, تجمع, استجمع, استجمع, أجمع, جماعة, مجموعة, اجتماع, جمعة, جامع. That's a fun homework. جيد. صحيح. We got Friday, then that's good. جمعة. جمعة. ممتاز. جميل جدا. أحسنتم يا شباب. أحسنتم. And this will be the last thing for our study session. You did great, mashallah. Great, mashallah. أحسنتم. 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 يلا. Now, if you can give me any questions or things that you have learned in today's session. It was a lot, mashallah. يلا. ماذا تعلمتم? So I will let you use the flashcards, the second set, as your homework. You can just check again the session, go back and review the words and see how I'm pronouncing each one. Yes, they do all share the root jama'a. Then what is جامع وأجمع واستجمع واجتماع ومجموعة? It all sounds like جمع.
يلا. Congregation. صحيح. All right, thank you so much for joining today. That was really very interactive. Mashallah, very pleased with your engagement with the live. As I say in multiple occasions, you cannot teach without students, and students are the core or the soul of the class, روح الصف. So without students, interactivity is kind of hard. So I'm really pleased that you were super, super engaged. أحسنتم ما شاء الله. شكرا جزيلا لكم. And I'll take any questions you have, and that will be the last thing we're going to do. It just the questions. Christina, the words sound lovely. صحيح. ممتاز. So I'll take your questions now. If you have any questions about today's lesson, remember what we did. Just to go over, I'll go over my notes one more time so I can give you a recap. We learned new words, set of Arabic verbs and nouns and adjectives like مضغوط, جاهز, فقد, أضاع. Then you came up with your own set of vocab and your own flashcards. And after that, you built your own sentences. And after the sentences, you translated a set of 9 phrases that had new vocab. And then you got the fun part, the lovely words that share the same roots as your homework. But it was really great to have that type of engagement, mashallah. One question, please. What's the best way to learn or add more Arabic vocab? Alhamdulillah. The best way is just to keep learning like we did today. Just keep that. Look at the live study sessions. Shukran, Sebastian. Shukran, jazakallahu khair. Just look at the questions that we ask, listen, check the past sessions, and you should be able to just accumulate a good amount of vocabulary through the study sessions. Just make sure you just type in live Arabic chat or live Arabic study sessions, and it will direct you to all the past sessions that we had before. مع السلامة يا ناظر. شكرا لك. جميل. مع السلامة. الآن, let me see if I have any question. مع السلامة وشكرا لك. It was really fruitful as well. No, jazakallah khair. Christina, what's the best way? I can read and write but cannot speak very well. Yeah, let me see if someone else can help. Maybe Sebastian, you want to help? Girl, how do you make sure that you are speaking? When you know how to write and read, are you able to speak? How do you speak? Shukran, Wangan. Anyone has any piece of advice for Christina? And I'll share mine in a bit. الممارسة, practice. صحيح. ممتاز, Christina. You repeat what you hear. Repetition, repetition, repetition. This will be a funny thing to share. But like, kids learn in the most interactive way possible because they keep repeating things over and over and over, asking for the exact same thing over and over and over. I'm just teasing my son. But they accumulate a good amount of vocabulary because they keep repeating. And we use a very basic form of learning, which is speaking and repetition. You repeat what you learn, and then you pretend you're having your imaginary friend
like kids do, because kids are master learners. Your imaginary friend, you imagine a situation and you place yourself in that context, and then you trigger your vocab to come alive. Converse with native speakers really helps. Yes. Very good. Listen to music, Christina. You got it all? Ahsanti. Converse with native speakers. Listen to music. And I can read slowly and write slowly, but speaking is you're good. Because you actually build a new character, a new personality, a new sound. Some students find it a bit challenging to hear their new voice. When you speak a new language, you come up with a new sound. It's like you're singing, because you don't recognize your voice the first time. So make sure you hear yourself and be easy on yourself as well. Just تكلم باللغة العربية مع نفسك. أنا الآن مع صديقتي في المكتبة. ماذا نفعل في المكتبة? I'm with my friend at the library. What do we do? And ask yourself questions. اسأل نفسك بعض الأسئلة. مثلا هل أستطيع الكتابة? Can I write? هل أستطيع التكلم أو التحدث؟ Can I speak? نعم أستطيع التحدث. My favorite. صحيح. Stand in front of the mirror and talk to yourself. صحيح. Stand in front of the mirror now and talk to yourself. Assalamu alaikum. So Ayyub would be talking to himself. Wa alaikum assalam. Kayfa haluk. It's like acting and role play. Imagine yourselves in like a show and you have to memorize certain lines. Yes, the mirror is my favorite. Naam. Just keep saying sentences to yourself until you feel more fluent and confident. صحيح. تكلم مع نفسك. My professor, back when I was in college, when I was learning English, he had us do this amazing drill. May his soul, Allah yarhamu, may his soul rest in peace, subhanallah. Now, this should serve as a reminder, Allah yarhamu. He used to tell us, have 1 minute conversation. Imagine you're talking to someone for a minute, and he would make us give a 1 minute presentation. And that was in college. He had us all present something for a minute. He said, if you're able to put your best words together in 1 minute, just go ahead and do it. And it was the 1 minute presentation. And it was a communication class. Allah yarhamu ya Rabb had nahar. As we say in Arabic, may his soul rest in peace, ya Rabb. So do the 1 minute presentation. 1 minute presentation. And if you remember the 1 minute presentation, say Allah yarham that professor, may his soul rest in peace, ya Rabb, Allah yarhamu. The other one, do commentary silently within yourself of what you see around on a daily life. صحيح. أنا الآن أشاهد الشاشة. I can see, or I'm looking at the screen. أنا أتكلم معكم. I'm talking to you. أنا أقرأ رسائلكم. I am reading your letters. So anything you're doing on a daily basis, like Sebastian said, just make sure you recognize it. That's a beautiful advice. Mumtaz. Listen to Arabic radio and repeat the lines. ممتاز. فكرة جميلة. Naam, listen to Arabic radio. And you don't have to remember every single word, but it's like you're lifting weight.
Because you have to train your muscles. صحيح. ممتاز. When I train at the gym, I count my reps in Arabic. أحسنتي كريستينا. أنا أتمرن في الجيم 1 2 3 4 5 6 صحيح. جيد. right and left يمين شمال يمين شمال. جيد. فوق تحت. up and down. So you can actually do that. That's a really brilliant way, Christina. I think I'm gonna remember your advice now. Now, ممتاز. More pieces of advice. More pieces of advice, please, so we can put them here, and inshallah many students can benefit. Ramadan Kareem. أحسنتم. ممتاز. That was beautiful. جميل جدا. I'll take one more piece of advice for Christina and for the other students. And Hussein said that الممارسة, practice. We have really great, I'm going to go over them one more time so you can see them on the screen for those who just joined us. So Christina asked, what is the best way I can read and the best way to speak, because she can read and write. And everyone had amazing advice, including herself as well. Speak, converse with native speakers, listen to music, استمع للموسيقى. And same thing for Zeus. He said the kha sound, the kha sound is like more of the German sound as well. So just keep repeating. Find few friends that speak Arabic and start chatting with them in Arabic. جيد. Then we have, yes, imaginary friend. Have your imaginary friend. صحيح. Stand in front of the mirror and talk to yourself. Yes, the mirror. Just keep saying sentences to yourself until you become more fluent and confident. Do commentary silently within yourself of what you see around you, like my daily life and all of that. Listen to Arabic radio and repeat the lines. Arabic podcasts. I love Arabic podcasts. You can do BBC podcast, or Al Jazeera. Al Jazeera has really amazing podcasts as well. Athir is my favorite. The 1 minute talk, the 1 minute presentation I shared with you. You train in the gym. 1 2 3 and then you speak Arabic. ممتاز. شكرا يا شباب. That was really amazing, and I will share your pieces of advice and your wisdom with everyone inshallah. شكرا جزيلا. شكرا. And سأراكم. I'll see you inshallah next Saturday. Would be our last Saturday of during Ramadan sessions. So if you haven't filled out the form, you might find it in the community page. Just fill out the form. I hope you get our emails. We send you emails with the notes, and then I do receive your homework and your practice. So we do look at it and we see which areas we can improve in terms of like how we can help you review certain words or grammar lessons. So everything is based on who is attending these free live study sessions and how engaged you are also with the live chat. So I'll see you inshallah next Saturday. Ramadan Mubarak wa ma'a salama. مع السلامة يا شباب. شكرا بزاف.
Thank you. شكرا بزاف. As we say in Arabic, thank you. In Darija, Moroccan Darija, شكرا بزاف. شكرا وإلى اللقاء. مع السلامة شباب.